respected invitees for the felicitation today, the proud students of Ananda College, media friends, colleagues, ladies and gentlemen. I have a supreme honor, humble obligation, extraordinary privilege, and absolute pleasure with inner satisfaction to appear before you in compliance with all traditions and customs to welcome you and share my thoughts, emotions, and sentiments at this historical, glamorous, and important occasion. As it was said, that the inclination to exchange thoughts with one another is probably an original impulse of our nature. Let me at the outset extend my sincere thanks, gratitude, and appreciation to the principal and staff of Ananda College for their unwavering support to have this event a reality today in this magnitude. I also would resonate the extraordinary commitment by both joint secretaries and the organizing committee for their infinite support to have this fascinating event today. Ladies and gentlemen, it is indeed my incredible honor and exceptional pleasure to welcome all of you to this great event. I warmly welcome the principal of Ananda College, the staff, students, OBA president, all distinguished guests, members of the medical guild, our media friends, and each one of you for your gracious presence here to add value, glamour, and significance to this event. Mr. Principal, colleagues and friends, ladies and gentlemen, I am not talking with blind optimism, but with undivided opinion that Ananda College is the most prestigious and the largest Buddhist school in Sri Lanka, often known as the pinnacle of Buddhist education, established in 1886 by the Buddhist Theosophical Society with 37 students, which has been gradually developed to accommodate nearly 8,000 students today. The Ananda College is blessed with touching this great soil by Rabindranath Tagore, the first Asian Nobel laureate in 1922, and father of the nation India, Mahatma Gandhi, in 1927. Since the establishment, Ananda College boasts to having produced a vast number of cultural icons, islands greats in politics, most renowned medical specialists, outstanding scientists, renowned sportsmen, brave security forces heads, fewer feet hitherto unmatched by any other school. In the Sri Lankan history of education, Ananda produced the first ever 8 distinctions in O levels, the first 4 A's in A levels, which are unbreakable records. Sri Lanka won 1996 World Cup in cricket under the leadership of proud Anandian Arjuna Rattunga. Ananda College is the pride of the nation. Journey travelled by Ananda College is majestic as it is monumental. Ananda has maintained its authentic and pristine glory for 130 years now. Fondly do we hope, fervently do we pray, glory will continue for many more centuries to come. Mr. Principal, ladies and gentlemen, it is my belief, and I am sure it is also yours, that the doctors produced by Ananda College are exemplary, exceptional, outstanding, remarkable, extraordinary, admirable, and globally renowned. Their untiring efforts, dedication, devotion, commitment, and inflexible determination has led to have one of the most outstanding, far excellent healthcare services in Sri Lanka. Anand has produced cardiothoracic surgeon done the first bypass surgery in the country. Obstetrician introduced in vitro fertilization to the country. The first ever vitreoretinal surgeon, best neurosurgeon who performed the pioneering epilepsy surgery in the country. Profound surgeons, physicians, obstetricians, pediatricians, health sector managers, eminent researchers, and many others in the field of medicine. Their profound services, far excellent performance, pioneering work, authentic, outstanding contribution to the nation need recognition. Therefore, ladies and gentlemen, all Anandians Doctors Guild unanimously decided to recognize
some of such outstanding personalities this year and continuing it as an annual event every year. The selection of few among hundreds of such most distinguished personalities was an incredible, extremely difficult, daunting task. A committee was appointed, criteria were developed, yet it took over 3 months to identify nearly 20 such personalities for this year's recognition. We have selected 4 specialists who have done a remarkable service to the country and left us for eternal peace for memorial awards. Another 7 extraordinary performers for the felicitation, and another 9 extremely outstanding experts as guests of honor who will be felicitated probably next year and years to come. There can be different opinions, yet I am sure our humble and learned, mature colleagues will bear with us even if there's a different opinion. As said, journey of 1,000 miles will start with a single step. We decided to give that start. I am sure the audacity of hope will continue. Ladies and gentlemen, I strongly believe the greatest privilege of human life is to become a doctor, to heal the soul. It is truly made on the faith, self-sacrifice, hope, inspiration, compassion, honor, and courage. In that respect, time and again, it reminds me the extraordinary contributions made by you all with infinite wisdom to alleviate suffering of mankind needs more recognition indeed. We all are proud of you all. The energy, the faith, the devotion which you have brought to this endeavor has truly lightened our country. And I am sure glow from that fire truly will light the world. Ladies and gentlemen, at a time when only deeds count and words are of little importance, it is not my intention to address you in length. While absolutely appreciating your gracious presence here today and incredible determination of the principal and the staff of Ananda College for continuation of the past glory and maintaining as a pinnacle of education, appreciating indeed the credible commitment of Joint Secretaries and the Executive Committee of the Doctors Guild, let me end my speech with few quotations for the benefit of the students. A philosopher Confucius said, "It doesn't matter how slowly you go as long as you do not stop." Nelson Mandela, late South African president, said, "It is impossible until it is done. It is impossible until it is done." Usain Bolt, the athletic icon of all time, said, "The difference between possible and impossible lies in determination." The greatest scientist of the last century, Albert Einstein, said, "Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value." That means a good citizen for the country. Late Prime Minister Singapore Lee Kuan Yew said, "I believe that life is a process of continuous challenge and change, and a constant struggle to make that change one for better." John F. Kennedy, the youngest president of America, said in his inaugural speech in 1960s, "Ask not what you can get from the country, ask what you can do for the country." Colleagues and friends, ladies and gentlemen, we have got a lot from our school. I think it is time for us, with the incredible courage, to ask what we should and we could do for our school. Dear students, you have eyewitnessed today the glory of the proud Old Anandians, determined to be one of them, bring the greatness and rewrite the college history in golden letters in time to come. The greatest glory is not in never failing or never falling, but in rising every time we fall. Visionary leader and the patron of Ananda College, the principal, Mr. D.M.L.P. Disanayaka, to address the gathering. වැඩම වදාළ මහා සංඝරත්නය අවසරයි. ආදි ආනන්දී වෛද්‍යකාවේ සභාපති වෛද්‍ය පාලිත මහිපාල මැතිතුමන් ප්‍රධාන විද්‍යාලීය කීර්තිමත් ආදි ආනන්ද සියලු දෙනාගෙනුත් ආචාර්යමල සියලු දෙනාගෙනුත් ආදරණ දරුවන් සියලු දෙනාගෙනුත් අවසරයි. අද මේ අවස්ථාව මම විශ්වාස කරන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ විවිධ උපහාර උළෙලවල පැවැත්වෙනවා. ඒ උපහාර උළෙල අතර තියෙන හිතාමත්ම සුවිශේෂී අවස්ථාවක් විදිහට. මම මේව සුවිශේෂී අවස්ථාවක් කියලා කියන්නේ
ආනන්ද විද්‍යාලයේ මීට වසර 139කට කලින් ස්ථාපනය කිරීමේදී ආනන්දෙන් බලාපොරොත්තු වුණු අරමුණු රාශියක් තියෙනවා. ඒ අරමුණු අතර විශේෂයෙන් බෞද්ධ අධ්‍යාපනයේ මුදුන්මල්කඩ විදිහට නිරෝගී පුරවැසියෙක් ජාතියට දායාද කිරීම අපේ ප්‍රධාන අරමුණක්. අන්නේ අරමුණ යථාර්ථයක් කරමින් ඒ අරමුණ ආනන්දට නෙවෙයි දේශීය හා විදේශීය වශයෙන් මේ රටට කීර්තියක් අත් කර දෙමින් සුවිශේෂී සේවයක් කළ ආදි ආනන්දයේ කීර්තිමත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් අගයන මේ අවස්ථාව ඇත්තෙන්ම අපට සුවිශේෂ අවස්ථාවක්. ඒ අවස්ථාවේ මම මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අදහස ඉදිරිපත් කරලා මේ යථාර්ථය බවටපත් කළ ආදි ආනන්දයේ වෛද්‍යකවේ සභාපතිතුමා ප්‍රධාන සියලුම ආදි ආනන්දයන් මේ කරන ලද ඊ타මත්ම වැදගත් කාලෝචිත උපහාර සංවිධානය කිරීම පිළිබඳව. ඒ වගේම තමයි අද මේ උපහාර ලබන ඔබතුමන්ලා ඇතෙන්ම ආනන්දට විතරක් පොදු ආනන්ද විතරක් අයිති වස්තුන් විදියට මම සැලකන්න කැමති නැහැ. ඔබ ඇත්තෙන්ම අපේ ජාතිය සතු වස්තුන්. ඒ නිසා ඔබ සියලු දෙනාම අපේ ජාතියට අභිමානයක් ගෞරවයක් කළ ජාතික වීරයන් විදියට තමයි අපිට සලකන්න තියෙන්නේ. ඒක ඔබතුමාලා සියලු දෙනාම ආනන්දයට ගෞරවයක් අභිමානයක් ඒ වගේම මුළු මහත් ශ්‍රී ලංකාවට ගෞරවයක් වෙච්ච වෘත්තිකයන් පෞරුෂයන්. ඔබට ආනන්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රණාමයක් නෙවෙයි මේ මුළු රටේම ජාතියෙන් ප්‍රණාමය හිමි විය යුතුමයි. ඒ පිළිබඳ අපිට හැමෝම මේ ආනන්ද විද්‍යාලයෙන් අපේ ප්‍රණාමය පුද කිරීමේ අවස්ථාවක් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා ආනන්ද විද්‍යාලයේ ගෞරවය අභිමාන රැකලා තියෙන්නේ වර්තමානයේ අපිත් එක්ක නෙමෙයි ආනන්දයේ ඒ අතීතයේ ආනන්දේ ගත කළ එහෙම නැත්නම් අද වෙනට ආනන්දයට ගෞරවයෙන් ඔබතුමන්ලා වැනි පෞරුෂයන් කියනවා. ඒ තුල තමයි ආනන්දේ වටිනාකම ආනන්දේ ගෞරවය මේ රට පුරා පැතිරෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ දකින්න මොහොතක් පාසා මම හිතන්නේ අපි හැමෝටම ලොකු භක්තියක් ඉතුරු ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ අවස්ථාවක ඔබත් එක්ක මේ ශාලාවේ ඉන්න අපේ දරුවන් සිතට ගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔබ යම් දවසක මේ වටිනා පෞරුෂයන් හා සමාන පෞරුෂයන් වීමට අදිෂ්ඨාන කර ගැනීම ආනන්දේ දරුවන් විදිහට ඔබේ වගකීමක් වෙනවා. ඒක තමයි මේ උත්සවය මේ අවස්ථාව මේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ පවත්වලා ඔබේන දරුවන් ඉදිරියේ මේ ගෞරව බුහුමන් දක්වන්නේ. ඒ නිසා දරුවන් විදිහට ආදරණීය ආනන්දියන් විදිහට ඔබේ වගකීමක් වෙන පුතාලා සියලු දෙනාටම ඒ ගෞරවණීය චරිත ඒ ගෞරවනීය ආනන්දියන් දිහා බලලා තමන් කොහොමද තමන්ගේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්නේ තමන් ආනන්දට අභිමානයක් වෙන්නේ කොහොමද කියන ඒ සිතුවිල්ල ඔබ විසින් ඔබේ සිත් තුළ ධාරණය කරගත යුතු වෙනවා. ඒක තමයි වර්තමාන ආනන්දයන් ඔබේ දරුවන්ගේ කාර්යභාරය වන්නේ. ඒ වගේම තමයි මම විශ්වාස කරනවා අපි බෞද්ධයන් විදිහට අපි බෞද්ධයන් ප්‍රධාන පාසල විදිහට මේ කරනු ලබන ඇත්තටම ස්තුති කිරීමක් නෙවෙයි පුණ්‍ය අනුමෝදනා කිරීමක් විදිහට දකින්නේ. බෞද්ධයන් විදිහට ඔබතුමන්ලා පිදීම අපේ බෞද්ධයන්ගේ වගකීම. ඒ වගේම තමයි කෘතවේදීත්වය බුදුදහමේ බෞද්ධයන්ගේ පළමුනි කාර්යභාරය වෙනවා. මේක ඇත්තෙන්ම ඔබතුමන්ලාට කරනු ලබන කෘතවේදී දැක්වීම. ඒක බාර ගැනීමට ඔබතුමන්ලා තීරණය කිරීම පැමිණීම ආනන්ද අපි හැමෝටම සතුටක්. ඒ පිළිබඳව ආනන්ද විද්‍යාල විදුහල්පති මමත් අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා සියලු දෙනාමත් ඔබතුමන්ට තුති පුදමින් මේ අවස්ථාව සංවිධානය කිරීම පිළිබඳ අපේ වෛද්‍ය මහිපාල මැතිතුමා ප්‍රධාන සියලුම ආදී ආනන්දයන් සියලු දෙනාටම අපේ ස්තුතිය කෘතಜ್ಞತೆ පළ කරන ඔබ සියලු දෙනාටම ආනන්ද මත සරණපත් මම කොහොමද අද දින ආදී ආනන්දීය වෛද්‍ය කවය විසින් ආනන්ද මහාවිද්‍යාලයෙන් බිහිවූ විශිෂ්ට වෛද්‍යවරුන් සඳහා ගෞරව පුද කිරීමේ උත්සවයක් සංවිධානය කරනු ලැබුවා. එය සංවිධානය කරනු ලැබිය ආදී ආනන්දීය වෛද්‍ය කවය. ඉතින් මෙහිදී විශේෂඥ වෛද්‍යවරු විශාල සංඛ්‍යාවක් අපේ රටේ ප්‍රමුඛ සේවාවන් කරන ලද අගය කිරීමට ලක් වුණා. ඒ නිසා බලාපොරොත්තු වෙනවා වෛද්‍ය කවය මගින් ඉදිරියටත් මේක වාර්ෂික උත්සවයක් වශයෙන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ සහයෝගයත් ඇතුව කරගෙන යන්න. මෙහිදී විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ස්නායු ශල්‍ය අංශය ඒ වගේම අක්ෂි අංශය ඒ වගේම බයිපාස් සර්ජරි ආදී දේවල් කරපු පළමුවෙන්ම මේ රටට හඳුනා දුන්න විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් රාශියක් ආනන්දෙන් බිහි වෙලා තිබෙනවා. ඒ සියලු දෙනාම අද අගයීමට ලක් වුණා.